Summer holidays வந்தாச்சு, நம்ம GT Holidays வந்தாச்சு. GT Holidays, South India's #1 travel brand. ஸ்டோன் பெஞ்ச் மற்றும் 2D என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் ரெட்ரோ வெற்றி நடை போடுகிறது. பெரியார் மணியம்மை Institute of Science and Technology, Tanjavur, AAA with specialization in electric vehicles and energy engineering. So Punya, இன்னொரு song இருக்கு. பாடுறியா? I didn't know it's in the same movie. I thought different movie. Yeah. Maybe later on. சும்மா ட்ரை பண்றோம் அந்த மாதிரி நினைச்சேன். And then he gave this song and I was just like, oh, it's the same movie. Same movie தான். I'm like, என்ன இது vibe song. So the second song was Love Detox, right? So on the song வந்து செம்ம வைபா இருந்துச்சு and I was just like, ஆஹா, நல்ல எனர்ஜியான பெப்பியான song which I always enjoy doing. Very last minute, then he was just like, yeah, அந்த portion Suriya தான் பார்த்தாங்க. Awesome. What? என்ன சொல்றீங்க? Like, என்ன சொல்றீங்க நீங்க? It's my first time சினிமால என் வாய்ஸஸ் லைக் வாய்ஸை கேட்குறது வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக சாங்கை கேட்குறப்போ ஐ காட் எமோஷனல். நல்லா தொடங்கிட்டேன். சந்தோஷ் சார் இஸ் ஜஸ்ட் அ வைப். ஜஸ்ட் அ வைப். அது ஆன் ஸ்க்ரீனாக இருக்கட்டும், ஆஃப் ஸ்க்ரீனாக இருக்கட்டும், ஹீஸ் ஜஸ்ட் ஸோ மச் ஃபன் டு பி அரவுண்ட். ஹீஸ் ஸோ ஃபனி, chill, fun type of person. So like although musically we get really serious and everything, he's just a wonderful person in general. Either vida this like it's not a either vida you can't get a better gift from Santhosh sir. It's just amazing. So Sid Sriram partner song vandu The One. It also has SVDP, Sean Vincent de Paul. I'm a huge fan of him. Our rap கேட்டால like செம்ம எனர்ஜியா வர்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வரும். What did Suriya sir told to you? Like என்ன சொன்னாங்க Suriya sir? Well, நான்லாம் ஒரு பயங்கர ஃபேன். பட் நான் வெளியில் நான் சொல்லிக்கிறது இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் அமையிறப்போ ஐ எம் லிட்ரலி லைக் தேங்க்யூ காட் சூர்யா சாருக்கு. நான்லாம் ஐ எம் சச் எ ஹியூஜ் சூர்யா ஃபேன். லைக் ஃப்ரம் த 2000s இருந்து ஐ திங்க் டீமை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா they'll know like I was just like panicking. I was like ஐயோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன். I had to tell myself like pull it together. He saw me. He came. அவர் வந்து என் கையை பிடிச்சி he was like it was incredible. Your voice is amazing. The song is amazing. I was like pochu. நம்ம எல்லாரும் இப்போ லூப்ல கேட்குற ஒரு சாங் வந்து பாடினவங்க தான் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஒரு சாங் இல்லை, 2 சாங் பாடியிருக்கீங்க. அண்ட் ஹவு டஸ் இட் ஃபீல்? ஏன்னா ரெட்ரோ மூவியே வந்து ஒரு மாதிரி மேஜிக்கலாக இருந்தது. ஒன்று பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு சோல்குள்ள, அந்த மாதிரியான ஒரு படம். ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து உங்களோட சாங் எலிவேட் பண்ணியிருக்குல்ல, ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் தட்? Thank you so much. First of all, thank you for inviting me back, SS Music. Sure. And yes, என்னாலே நம்ப முடியல. லைக் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன், பெரிய மூவியில் ஒரு கீ சாங் பாடுறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு சாங்கும் பாடுறது வந்து எனக்கு ஸ்டில் ரொம்ப ஒரு அன்ரியலாக எனக்கு ஐம் ஸ்டில் லைக் ஒவ்வொரு நாளாக ஐம் ஜஸ்ட் பிஞ்சிங் மை செல்ஃப். இஸ் திஸ் ரியல்? இஸ் திஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங்? ஆப்வியஸ்லி எல்லா தேங்க்ஸ் ஹேஸ் டு கோ டு சந்தோஷ் நாராயணன் சார், பிகாஸ் ஹீ saw something in my voice and that is why I'm here, you know. And it made me like எப்படி சொல்றது, it meant a lot to me that, you know, the songs were very important in the movie, but then அது மட்டும் இல்லாமல் just இந்த சாங் தனியாக கேட்குறப்போ கூட it stands alone as well, and that's very rare to get. ஒரு சிங்கருக்கு அந்த மாதிரி சாங் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். ஸோ ஐம் வெரி லக்கி and I'm grateful. அந்த சீனை எப்படி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்றது தான் என் மைண்டில் ஓடிச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சீன். அது பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கே வந்து மனசில் ஏதோ ஒன்று பண்ணோம். அப்போ உங்களோட சாங் வருது, உங்களோட வாய்ஸ் வருதுன்றப்போ அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஹவ் வாஸ் இட்? சந்தோஷ் சாரோட this is my first time recording. So first timeலே இப்படி கிடைக்கிறதுனால நம்ப முடியல. But when I first went to him and we were recording, he was just saying that ஒரு rough character like ஒரு summary மாதிரி கொடுத்திருந்தாரு. இந்த மாதிரி இப்படி இருக்காரு, இந்த மாதிரி. I don't want to spoil it for people. Okay, yeah, definitely. But as you might imagine, அந்த songல வந்து the two, like the hero and heroine, they meet after a while. And it's more of a surprise, but there's this kind of painful or a sad kind of feeling மாதிரி நடக்குது. And he said இதில் வந்து ரொம்ப ஃபீல் லைக் ஃபுல் ஆன் ஃபீல் பேத்தோஸ் அந்த மாதிரி ஃபீலாக தான் இருக்கணும். எனக்கு வந்து முதல்ல கேட்குறப்போ when he asked me to come,
அவர் சொல்லலை என்ன சாங் என்ன ப்ராஜெக்ட் நத்திங். ஹி ஜஸ்ட் லைக் ரெக்கார்டிங் இருக்கு வர்றியா? லைக் ஆப்வியஸ்லி எஸ் கண்டிப்பா. அண்ட் ஐ வெண்ட் தேர். என்ன எதிர்பார்க்கறதுன்னு எனக்கு தெரியல. யூஸ்வலி என்ன ரெக்கார்டிங் கூப்பிட்றதுன்னா it's what people normally expect me to do a western style song, நல்ல பெப்பியா energetic மாதிரி song தான் they normally call me. So வந்ததுக்கு அப்புறம் when he played it I was like oh my god, கரெக்டா தான் கூப்பிட்டுருக்காரா? what really அந்த மாதிரி I couldn't believe it. And he was like so இதுதான் situation, இதுதான் melody play பண்ணி காட்டினாரு. And I was just like this is such எப்படி சொல்றது, ஒரு டீப்பான சாங்காக இருந்தாலும் the melody itself is quite complex. ஸோ எனக்கு கேட்குறதுப்போ I was just like oh my god, இது நாங்கள் நல்லா பண்ணோம், லைக் ரொம்ப நல்லா பண்ணோம். I didn't want to disappoint him, I wanted to do it really well. And it was very interesting because he was like he wanted to get my raw voice. அதான் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. And it's the first time I've heard someone say I want to just hear your raw voice, you know. Normally you got to put on some kind of ஒரு டோனை போட்டு ஒரு மாதிரி டெக்ஸ்டர் போட்டு because அந்த கேரக்டருக்கு ஃபிட் பண்ண மாதிரி. He's just like I just want you like just your voice bare and raw, அந்த ஃபீல் மட்டும் எனக்கு கிடைக்கணும், அந்த மாதிரி தான் சொன்னார். ஸோ இட்ஸ் எனக்கே ஒரு ரொம்ப புதுசான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. பட் none of this would have been possible if he didn't believe in that first. எனக்கு முன்னாடி he believed that okay இவரோட வாய்ஸில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது, லைக் இந்த மாதிரி ஃபீல் எல்லாம் வரும். ஸோ இந்த சாங் ரிலீஸ் பண்ணுறப்போ the one thing everybody was kept saying was எங்களால் நம்ப முடியல that இந்த மாதிரி சாங் நீங்கள் பாடியிருக்கீங்க. இட்ஸ் we expect you to do other things. But it made me really happy that people were saying that ஏன்னா I didn't want to be என்ன சொல்கிறது டைப் காஸ்ட் மாதிரி. எஸ் ஒரே ஒரு ஸ்டைல் மட்டும்தான் இவங்க பாடுவாங்க அந்த மாதிரி. I didn't want people to think that. And it really made me emotional thinking that Santhosh sir he so my voice ஒரு rawness அதில் அவர் பார்த்துருந்தாரு. எனக்கு அது I'm so grateful that he saw that and அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி இவ்வளோ ஒரு இன்க்ரெடிபிள் மெலடி வந்து கொடுத்தது உண்மையிலேயே நான் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். இப்போ கூப்பிட்ட உடனே ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாங் தான் அவங்கள பாட வச்சாங்க இல்லையா, அந்த 2 சாங்ல. அப்ப நீங்க அந்த ஒரு சாங் நினைச்சீங்களா இல்ல இன்னொரு சாங் இருக்கும்னு did you imagine? I mean as with all singers நாங்க நிறைய ரெக்கார்டிங்ஸ்க்கு நாங்க போவோம், but we never know அது ஃபைனல் வெர்ஷனா இருக்குமா, because they will try different singers. அது natural right, எந்த வாய்ஸ் ஃபிட் ஆகும். ஸோ நான் போய் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வர்றப்போ I didn't hear anything for a while, so I thought okay maybe அவ்வளோதான் மேபி அது இருக்கணும். பட் I learned so much from that experience, so I was still very happy. Then after a while he contacted saying okay we got to finish the rest of the song and stuff like that. அப்போதான் I was like oh my god I think this is what it is ன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைச்சு I finished the rest of the song. And obviously I was like இந்த சாங் மட்டும்தான், so let's just give everything. எல்லா ரெக்கார்டிங்ஸ்ல I give everything anyway, but இதுலயும் I just gave my everything, like முடிஞ்ச அளவுக்கு we'll just do as much as we can and I'm happy. You know, I was just happy that in the song they liked it, they approved it. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மூவில வேற. So I was like okay super. Then very last minute then he was like he just called me and he was like so Punya இன்னொரு சாங் இருக்கு அது பாடுறியா? I didn't know it's in the same movie. I thought different movie. Yeah maybe later on சும்மா ட்ரை பண்றோம் அந்த மாதிரி நினைச்சேன். And then he gave this song and I was just like oh இது same movie. Same movie தான். I'm like என்ன இது இவ்வளோ ஒரு பெரிய மூவி. என்னால I whole time I think surreal-ஆ இருக்கும். I tried very surreal. I was trying not to think about it too much. ரொம்ப அது process பண்ணா I think I'd be very nervous and நினைச்சு I was like okay let's just go with the flow. Okay let's try this song. And first time I கேக்குறப்போ it was such a vibe song. So the second song was Love Detox, right? So அந்த song வந்து செம்ம வைபா இருந்துச்சு and I was just like ஆஹா நல்ல எனர்ஜியான பெப்பியான song which I always enjoy doing. So அதை பண்ணிட்டு நான் ரெக்கார்ட் பண்றப்போ ஆக்சுவலி சந்தோஷ் சாரோட வாய்ஸ் தான் இருந்துச்சு அந்த சாங்ல. ஸோ ஐ டிடன்ட் நோ அந்த ஃபைனல் போர்ஷன் யார். நான் நினைச்சேன் சந்தோஷ் சார் தான் அந்த ஃபைனல் போர்ஷன் பாட போறான்னு. ஐ வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் பிகாஸ் ஒரு பாட்டுல சந்தோஷ் சாரோட பாடுறதுன்னா எவ்வளோ பெரிய ஒரு வரம். ஐ வாஸ் லைக் சோ எக்ஸைட்டட். ஐ வாஸ் லைக் எஸ் ஆசம் சூப்பர்னு இருந்தேன். தென் வெரி லைக் ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட் லைக் வெரி லாஸ்ட் மினிட் தென் ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் யா அந்த போர்ஷன் சூர்யா தான் பாடுறாரு. ஐ வாஸ் லைக் வாட் என்ன சொல்றீங்க, லைக் என்ன சொல்றீங்க நீங்க? அண்ட் இட்ஸ் அ குட் திங். கடைசி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சொன்னாரு. ஏன்னா
அதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தா ரொம்ப Nervous ஆ இருக்கும்ல? because I'm a Suriya fan. So I would have freaked out. But then I think when everything was put together, it sounded awesome. And it's a very different sound from Santhosh sir as well. Yes. So I was very honored that he picked me to showcase that. நீங்க போய் பண்றப்போ did he say that Shreya ma'am is going to dance in this? And she's been a break for a while. No. I didn't know. Okay. We never know. On the time la record பண்றப்போ we never know. Okay. So I was just, for us it's another amazing song. Okay. Release ஆனப்போ எப்படி இருந்துச்சு? How did you feel? Like Shreya? It was a very, நீங்க சொன்னீங்கல்ல surreal. That is the word that I would use. ஏன்னா this is my first time சினிமால என் வாய்ஸஸ் ஸ்க்ரீன் லைக் வாய்ஸை கேட்கறது வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பா சாங்கை கேட்குறப்போ ஐ காட் எமோஷனல். நல்லா அழ தொடங்கிட்டேன். அப்படிதான் இருந்துச்சு. பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி weird ஃபீலிங். அதுக்கப்புறம் ஒரு வியர்டான ஒரு ட்ரீம் ஸ்டேட்ல தான் நான் இருந்தேன். இட்ஸ் லைக் this is actually true, this happened. இந்த மாதிரி நிலை. And it's a big movie is one thing, but it's full of like இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற நிறைய சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் எல்லாரும் இந்த மூவில இருக்காங்க. and they've worked on this movie. It's not just the cast but the crew, everybody. So to think that my name is also part of this huge project and நினைச்சு பார்க்க I feel very honored, very touched, emotional. I think இப்போதான் I'm just like slowly processing everything. இவ்வளோ நாளா I was just like go with the flow, don't freak out. அந்த மாதிரி தான் நான் இருந்தேன். பட் இப்போதான் I'm like okay, let's internalize this. உண்மையிலேயே இது நடந்திருக்கு. படத்துல உன் வாய்ஸ் தான். அண்ட் என் வாய்ஸ் வரப்போ சூர்யா சார் இல்லை பூஜா அவங்களோட கேரக்டர்ஸுக்கு நான் வாய்ஸ் கொடுக்குற நினைச்சப்போ ஐம் ஜஸ்ட் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஸ்ரீயா. ஐம் சச் a huge ஸ்ரீயா ஃபேன். லைக் சிவாஜி படத்துல இருந்து I've always been a fan of her. So when I found out, I think audio launchல தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு that they said ஸ்ரீயா தான் இந்த பாட்டு டான்ஸ் பண்ண போறா. I was like yes, awesome. When you're the voice for Shreya, it feels nice. You feel like nice. You feel like dancing there and adu irukulla. Exactly. And very few only spoke about Suriya sir looks in this movie. Like honestly, I mean I'm a bit biased, but come on, Suriya எப்படி இருந்ததுல? Yeah, and he was saying audio launch like he's nearing half a century. பார்த்தா நம்ப முடியல அந்த லெவலுக்கு. And obviously the padam is called retro, so அந்த மாதிரி costumes அந்த மாதிரி it's going back in time, like it's set at another time. அது already சொல்லிருந்தாங்க. So அதுக்கேத்த மாதிரி costumes எல்லாம் போடுறப்போ it just looked incredible. And like the hairstyle la irundhu the daadi everything, he just looked so cool. And the memes la na nariya paathen. Enna ipa SaNa sir aadumbodhu illa idu recreate pannanom, please get married soon nu friends alla tag pandranga. அவங்க மேரேஜ்ல போய் SaNa sir மாதிரி ஆடணும். Santhosh sir is just a vibe. Yeah, he's just a vibe. அது on screen இருக்கட்டும் off screen இருக்கட்டும், he's just so much fun to be around. He's so funny, chill, fun type of person. So like although musically we get really serious and everything, he's just a wonderful person in general. Ella romba chilla casual தான் எடுத்துப்பாரு, which is sometimes nice because he has a very nice fresh approach to music. It's very ரொம்ப refreshing-ஆ இருக்கும். And கன்னிமா சாங்கா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி பூவே இதெல்லாம் வைப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. படத்துல தான் வந்து they felt that எதற்காக மறுபடி. So I was like என்னடா ஸ்டக் ஆயிட்டேன். So அந்த ரெண்டு சாங்க்கு வைப் பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாருமே படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் they can feel that எதற்காக மறுபடி. And அதுதான் எனக்கு அதோட வெற்றின்னு தோணுது. பட் ஒவ்வொரு சாங் ஒவ்வொரு நிலையில they like it. Exactly. Yes. I feel that is the true success of music, when you can get the audience, and the audience வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டைலும் அவங்களால appreciate பண்ண முடியுது. They are able to love it. That is when you feel like you really succeeded. It's not just about okay, let's put a dance song and everybody will like, and let's put a hook step in there, and it's not just that. This album I feel has everything. எல்லாம் இருக்கு. You do have a dance song. அதுக்கு ஒரு hook step இருக்கு. Super. But then you also have ஒரு ரொம்ப ஃபீலான ஒரு சாங்கும் இருக்கு. Then you have another kind of dance funky vibe கான மாதிரி ஒரு song. Then you have ஒரு EDM மாதிரி ஸ்டைல்ல ஒரு music you have.
தீம் மியூசிக் மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. I feel like இதை விட this like it's not a இதை விட you can't get a better gift from Santhosh sir. It's just amazing. நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன். She's like சரி போதும். But I just really love him. He's that kind of a person, no? He's so humble. It's crazy. And எனக்கு இதுல டான்ஸ் நம்பருமே வந்து எவ்வளோ அழகா காமிச்சாங்கன்றது I like it so much. And ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இந்த பிளேசிங் இருக்குல்ல, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பீட் அந்த சித் ஸ்ரீராம் சாரோட வாய்ஸ் வர்றப்பெல்லாம் that was also very soulful. Exactly. And the song, so Sid Sriram partner song வந்து The One. It also has SVDP, Sean Vincent de Paul. I'm a huge fan of him. அவர் ரேப்பை கேட்டாலே லைக் செம்ம எனர்ஜியா வர்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வரும். அது வந்து ஆடியோ லான்ச்ல அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றப்ப I just got goosebumps. It was incredible. So you have this kind of mass on a song as well. So this is what I mean. Every style ஒரு பாட்டு வருது இல்ல. Correct. And படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் obviously I'm not going to spoil, but படத்தை பார்க்கறப்போ கரெக்டான இடத்துல தான் அந்த சாங்கை பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி. ஸோ ட்ரூலி ஒரு these kind of song, இந்த மாதிரி சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து படத்துல அந்த சிச்சுவேஷன்ல பெர்ஃபெக்டா பிளேஸ் பண்ண முடியுது. பட் they also stand alone ஒரு தனி ட்ராக்கா. It's very hard to achieve both things. And இதுல அதுல அந்த rare balance நல்லா வந்திருக்கு. What did Suriya sir told to you? Like என்ன சொன்னாங்க Suriya sir? Well, நான்லாம் ஒரு பயங்கர ஃபேன். பட் நான் வெளியில நான் சொல்லிக்கிறது இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் அமையறப்போ ஐ எம் லிட்டரலி லைக் தேங்க்யூ காட் சூர்யா சாருக்கு. நான்லாம் ஐ எம் சச் எ ஹியூஜ் சூர்யா ஃபேன். லைக் ஃப்ரம் த 2000s இருந்து வெறித்தனமான ஃபேனாக இருப்பேன். அவர் சாங்ஸை நான் ரிப்பீட்ல கேட்பேன். நான்லாம் ஐம் சச் எ ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் ஹிஸ் ஐஸ் அண்ட் ஆக்டிங் அண்ட் த ரோமான்ஸ். அமேசிங். ஸோ I try to not think too much of it. Obviously, audio launchல நான் வந்து I performed எதற்காக. So அது வரைக்கும் it was still unreal. And அவங்களோட ஃபேஸஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் I just started freaking out. I think டீமை நீங்க கேட்டீங்கன்னா they'll know like I was just like panicking. I was like ஐயோ நான் என்ன பண்ண போறேன். I had to tell myself like pull it together. We are a professional. ஸ்டேஜ்ல போய் பாடிட்டு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலி காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ லைக் ஸ்டேஜ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் I always wanted to take அவரோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியல sadly. பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டி அவரை பார்க்கணும் பேசணும்னு இருந்தேன். ஜஸ்ட் and you know Surya sir வந்து he'll have a lot of security and everything. just ஒரு 1 second like he saw me, he came. அவர் வந்து என் கையை பிடிச்சி he was like it was incredible, your voice is amazing, the song is amazing. I was like pochu அவ்வளவுதான். I was so happy. எப்படி என்ன சூர்யா படத்துல அப்படிதான் எனக்கு இருந்துச்சு. I was so happy and I was like oh my god, I am such a huge fan of you. And he was like thank you so much. என்ன அவர் கிளம்பிட்டாரு. நான் அப்படியே கையை பார்த்துட்டு I was like wow, oh my god. Literally the rest of the night, that was probably the best night of my life. ஏன்னா singing Santhosh sir's song, singing in front of 8,000 to 10,000 people Nehru Stadium la, and being able to talk to my hero. And it was just அப்படியே உட்கார்ந்து அப்படியே நினைச்சிட்டு இருந்தேன். Wow. அப்படியே இருந்தேன். அப்படித்தான் I was thinking. And that was like a week ago, 2 weeks ago when it happened. And இது வரைக்கும் I think day before yesterday தான் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. And அப்போது when I was seeing my voice with Surya sir, it just like ஒரு full circle. எனக்கு உண்மையிலேயே ஒரு full circle moment தான் இருந்துச்சு. From being a teenager listening to his songs, நான்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர்றப்போ ஸ்கூல் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் போயிட்டு வர்றப்போ அவர் பாட்டு கேட்டு தான் I would feel better and everything. இந்த மாதிரி லைக் ஒரு என்ன சொல்றது, ஃபியூச்சர்ல ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் இருந்தா சூர்யா மாதிரி தான். அது எல்லாருக்குமே ரைட், ஆல் கேர்ள்ஸ் ஹேவ் சூர்யா மாதிரி தான் இருக்கும். And இந்த மூவில love is a very huge theme here. And honestly சூர்யா உயிர் கொடுத்து நடிச்சிருக்காரு. He is a green flag in this movie. Come on. Green forest அந்த மாதிரி சொல்லாவே green forest தான். இந்த படத்துல I'm so happy for Surya sir in the sense that அவரோட character has so much depth. நார்மலா ஒரு படத்துல ஒரு மாசான ஹீரோ பார்க்க போறீங்கன்னா pretty much ஒரு 1 layer இருக்கும், 1 layer 2 layers இருக்கும். இதுல throughout the movie you see the different sides to Surya sir.
அதுக்காகவே நீங்க படத்தை பார்க்கலாம். I feel. I mean, I loved the movie. And I think I gasped seeing that mirror scene, you know, in the mirror when he does that. I don't want to spoil it. எல்லாம் No, that mirror சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் சாரி ஸ்பாயில் பண்ணிட்டேன். இல்ல நான் mirror scene என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன், but definitely they have There to is a witness. mirror. The number of times I got goosebumps. எனக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா goosebumps. You might think நான் சும்மா சொல்றதுக்காக I am a little biased. Obviously நான் படத்துல நான் பாடி இருக்கேன். But very rarely I get goosebumps. And the goosebumps feeling. இந்த படத்துல I had it several times. I was just like, oh my gosh. Whoa. Taken aback. அந்த மாதிரி feeling எனக்கு கண்டிப்பா வந்துச்சு. Because as an artist, I'll always look or a piece of work, I'll always look at it from a creative perspective. I try to look at it or open, I'll try to look at it. And it was amazing. And it, you know what, nariya per social media there is this, I'm not going to spoil it, but there is on the padathila there is a shot that goes on for like 15 minutes or a 15-minute shot irukku. And that's all I'm going to say, but that's not easy. And the way everybody came together and do it, it's just unbelievable. It's pure art. And generally ella makkalum poi paakano, but or artist I just appreciated it. I was amazed. I was like, nice. Yeah. Appadha I was thinking. Tell us your upcoming projects. May 16th வந்து DD Next Level release ஆக போகுது with Santhanam sir. And அதுக்கும் நிறைய hype இருக்கு. And that's by Offro. And அவருக்கு நான் ஒரு பாட்டு நான் பாடியிருக்கேன். So I'm looking forward to seeing that in the cinema. And it's because of Offro தான் I even got introduced to Santhosh sir. So he's like my brother. I'm very, very grateful to him. And in the song வந்து ஒரு செம vibe தான். So I'm looking forward to people hearing it. And also இப்போ இமான் சருக்கு ஆல்சோ நான் பாடியிருக்கேன் 11 படத்துல இருந்து தெலுங்குல நான் பாடியிருக்கேன். So that's also just come out as well. So I just feel very blessed. And Iman sir, it's always special recording for Iman sir because Iman sir gave me my first playback song. Yes. So avarku record பண்ணப்போ always and என் ஹார்ட்ல ஒரு சின்ன இடம் இருக்கு. Always a warm feeling for me. So that's also happening as well. And we shall see what the future brings. Definitely. Yes. But please அந்த பாட்டெல்லாம் கேளுங்க. Watch out for DD Next Level as well. So and 11 as well. Yes, definitely. Thank you so much for coming. And நாங்க நிறைய இனிமே உங்களை தியேட்டர்ஸ்ல பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். Thank you so much. Thank you so much. And as always, I always have fun when speaking with you, Madhu. Thank you. Bye. Bye. Summer holidays வந்தாச்சு, நம்ம GT Holidays வந்தாச்சு. GT Holidays, South India's #1 travel brand. ஸ்டோன் பெஞ்ச் மற்றும் 2D என்டர்டைன்மெண்ட் தயாரிப்பில் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் ரெட்ரோ வெற்றி நடை போடுகிறது. Periyar Maniyamma Institute of Science and Technology, Thanjavur, AAA with specialization in electric vehicles and energy engineering.